আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ড, সবাই কেমন আছো? অ্যান্ড আমিও ভালো আছি। আবার নিয়ে চলে এলাম নতুন কালার গ্রেডিং অ্যান্ড ফেস রিটাচিং। তা ফুল ভিডিও দেখতে থাকো তোমরা। চ্যানেলে যারা যারা নতুন আছো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবে, আর ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করে দিবে, আর কমেন্টে বলবে ভিডিওটা কেমন হয়েছে ফুল। আর আমি যে পিসেটা ব্যবহার করবো ওটা পে দিয়ে করতে হবে। তোমরা যে নিতে চাইলে ওটা পে দিয়ে তোমাদেরকে কিনতে হবে অবশ্যই। আর ভিডিওটা ফুল দেখতে থাকো। Inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts, but something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. ফটোপিয়া দেখে অ্যাকশন পেপার মনে নিতে পারো না, আমার কমেন্ট বক্সে অবশ্যই বলবে কমেন্ট করে। আমি ফটোপিয়া রিলেটেড অ্যাকশন পেপার কী করে বানাইতে হয় তা আমি ভিডিও বানিয়ে দেবো তোমাদের। আর ফেস রিটাচিংটা তোমরা ভালো মুহূর্ত দেখতে থাকো। আমি স্ক্রিন ভিডিও রেকর্ডার অন করে দিয়েছি, তোমরা ফুল ভিডিওটা দেখতে থাকো অবশ্যই। আর দুটো অ্যাকশন পেপার ডুপ্লিকেট করে নিবে, তারপর ওভারলিতে চলে যাবে, অ্যাকশন পেপারগুলো ওভারলিক করে নিয়ে দেখতে থাকো ভিডিওটা। আর স্ক্রিন যে টাচ পয়েন্টগুলো তোমরা খেয়াল রাখো, টাচ পয়েন্টে তোমরা খেয়াল রাখবে আমি কীরকম ফেস রিটাচিং করছি, ফেস স্মুথ করছি, তা তোমরা অবশ্যই খেয়াল রাখবে। অ্যান্ড ভিডিওটায় ভালো মুহূর্তে একটা রেজাল্ট পাবে তোমরা। তো আশা করি তোমরা শিখতে পারবে। আর ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করে দিবে, আর চ্যানেলে যারা যারা নতুন আছো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবে। 100 সাবস্ক্রাইব করে দিলে আমি একটি লাইটরুম প্রিসেট XMP কালার গ্রেডিং করে আমি তোমাদেরকে গিভঅ্যাওয়ে দেবো 100 সাবস্ক্রাইবার এই গেলে। তা তোমরা ফুল ভিডিওটা দেখতে থাকো, আর চ্যানেলে যারা নতুন আছে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবে। দেখতে থাকো আমি কীরকম টাচ পয়েন্টগুলো ঘুরাচ্ছি, তোমরা টাচ পয়েন্টগুলো খেয়াল রাখবো অবশ্যই। কিন্তু ফুল ভিডিওটা একটু স্পিড হয়ে যাবে, তো তোমরা দেখতে থাকো। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts, but something deep inside won't let